আমরা ডিসকাস করব শিডিউলিং অ্যালগরিদম অ্যান্ড গ্র্যান্ট চার্ট রিপ্রেজেন্টেশন। শিডিউলিং অ্যালগরিদম অ্যান্ড গ্র্যান্ট চার্ট রিপ্রেজেন্টেশন। এই শিডিউলিং অ্যালগরিদম অ্যান্ড গ্র্যান্ট চার্ট রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে তিনটে বেসিক ফ্যাক্টর যেগুলো আলোচনা করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম ফার্স্ট, দেন অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম and average turnaround time. রেসপন্স টাইম, অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম, অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম অ্যান্ড অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম। তো এই তিনটে বেসিক ফ্যাক্টরস যেগুলো একটা প্রসেস ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে খুব ভাইটাল, এবং এগুলো প্রত্যেকটার একটা করে ফর্মুলা আছে। তো আমরা একটা এক্সাম্পল নেব এবং এক্সাম্পল দিয়ে শিডিউল করে এবং সেই এক্সাম্পলটার বেসিসে গ্র্যান্ট চার্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং তারপরে অ্যাভারেজ রেসপন্স টাইম কী করে বের করে, অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম কী করে বের করে এবং অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কী করে বের করে, দ্যাট উইল সি। সো লেটস টেক ওয়ান এক্সাম্পল. If we have the process like this is process, this is arrival time, and this is CPU burst. So let the process P1, P2, P3, now arrival time 012 512. So it is given that there are three processes like P1, P2 and P3, and the arrival time of P1 is 0 and CPU burst is 5. P2, the arrival time of the process P2 is 1 and CPU burst is also 1, and the process P3 has an arrival time of 2 and CPU burst is 2. Now it is very clear, এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে arrival time মানে at what time it has arrived in the CPU. Now what is the CPU burst time? CPU burst time মানে how much time it took for the execution, for the purpose of execution of that process. মানে ওই প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করতে সিপিইউতে কতটা টাইম লেগেছে, সেইটা হচ্ছে তার সিপিইউ বার্স্ট টাইম। সো ইট শুড বি ক্লিয়ার নাও। সো আচ্ছা, কোনো দুটো জিনিস এখানে আরও একটা মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি ইফ আমরা যদি দেখি যে কোনো জায়গাতে প্রসেসগুলো এরকমভাবে অর্গানাইজ করা নেই, সো উই হ্যাভ টু অর্গানাইজ দ্য প্রসেসেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যারাইভাল টাইম। এখানে দেখো অ্যারাইভাল টাইম যা 0 ছিল সেজন্য P1 সবার আগে আছে, তারপর 1, তারপর 2। সো যদি অ্যারেঞ্জ করা থাকে দ্যাটস ভেরি গুড, ইফ ইট ইজ নট অ্যারেঞ্জ দেন উইল নট গো থ্রু দ্য প্রসেসেস, উইল গো থ্রু দ্য অ্যারাইভাল টাইম। অ্যারাইভাল টাইম ছোটো থেকে বড় হিসাবে আমরা সাজাবো, সেই হিসেবে প্রসেসগুলো যেভাবে আসবে, ঠিক আছে, এবং তার সাথে অ্যাকর্ডিংলি দ্য সিপিইউ বার্স্ট টাইমটাও ওখানে লিখবো। সো উইল নাও রিপ্রেজেন্ট দ্য গ্র্যান্ট চার্ট ফর দ্য সেম Grantt chart. So what is the Grantt chart for the given problem? It will be like this: P1, P2 and P3. So let it be 0 because at the time 0, arrival time 0, the process has came to the CPU. Now CPU burst time, it has the CPU burst time of 5, so 0 plus 5, after 5 the process P1 has completed its work. So CPU has done with the process P1 actually. Now the second process which has came and it has a CPU burst time of 1, so it will be 6, and it has the third process has a CPU burst time of 2, so it will be 8. It will go on like this if any other process comes around. So total time taken, we can easily see that the total CPU burst time actually we can calculate it from here also. 5 plus 1 plus 2, that is 8, or just simply write this one. So total time is taken by the processes, all the processes, is 8. Now we'll find one after another about the three things which we have to calculate. Average turnaround time, average turnaround time. So first we will write, then we will explain. 5 minus 0, then it will be 6 minus 1, 6 minus 1, plus it will be 8 minus 2.
minus 2 divided by 3. So now what is going on here? What is the formula basically? It is the formula of this. Just go through this Grantt chart, then we can easily see that the value of 5 minus 0. 5 minus 0, 5 is the CPU burst time. That means after the execution of process P1, how much time it took in the CPU from the beginning. So it has 5 time. So time is 5 here. So 5 minus 0. So 5 minus 0. 0 is not this 0. 0 is the arrival time of this process. 0 here is the arrival time. If it was 3, then we would have written 3 here. Now 6 minus 1. 6 is the after execution of the process P2, how much time has taken by the CPU? That is 6. And what is the arrival time of P2? That is 1. So we have written 1. Now for P3, we have 8 as the CPU burst time. That means after completion of P3, how much time has been taken by the CPU? That is 8. And what is the arrival time of CPU as of P3? That is 2. So we have written 2. Now we need to calculate. That is 5 minus 0. That is 5. Plus 6 minus 1. That is also 5. And now this is 6 divided by 3. That is 16 by 3. So this we can do the calculation further. So average turnaround time can be calculated by this. Here these are the arrival times of the processes, and these are the values which we have written here. That's it. Now this is the calculation for average turnaround time for the given problem. Now we'll go for the next one, that is average waiting time. Practically, what is average waiting time? What is an waiting time? Waiting time means, suppose we have an interview at 10, but I have an interview at 10 a.m. but I have reached the spot or the interview spot at 9. So how much time I have to wait? I have to wait till 10, right? So how much time it will take? So it will be 1 hour. So it will be 1 hour we have to wait. So that is the waiting time. So here also happens the same. We are we have rearranged we have arranged the processes according to the arrival time, and we have written those on the Grantt chart. Now P1 has arrived at the first time. It has the arrival time as 0. Now P2 has arrived at 1, but it has not entered into the CPU. এই CPU এর ভিতরে ঢোকেনি, কারণ এর তখনও P1 এর টাস্কটা কমপ্লিট হয়নি, বিকজ P1 আপ টু 5 পর্যন্ত চলছে। ধরো সাপোজ আমরা এটা যদি 5টা ভাগে ভাগ করি, 1 2 3 4, নাও এই 1 এর মধ্যে কিন্তু P2 has arrived, but it has not got the CPU, so it is waiting till 5. So it is waiting till 5. Now for the purpose of P3, it has arrived in the CPU for the execution at 2, right here, but it is waiting for this time for up to 6. So this is the waiting time. This is how we can calculate. So what is the average waiting time? So in the first process there should not be any waiting time, because whenever it comes, it is served on a first come first serve basis, so it will go instantly, because no other process is waiting. So 0 plus, it will be 5 minus 1, because it has arrived at 1, but it has got the CPU for execution at 5. So it is 5 minus 1. Now for P3 it will be 6 minus 2. From 2 it is waiting up till 6, because at 6 it has the time on CPU. So this is divided by 3. So it will be 4 plus 4 divided by 3, that is 8 by 3. So we can do the further calculation. So this is how waiting time, average waiting time, is getting calculated. So waiting time, we have gone through the waiting time, and average waiting time means the total waiting time divided by the number of processes. If it was 15 processes, then it should have been divided by 15, like how it goes. So we'll go to the next one, that is the average response time. Average response time. What is the average response time? Now we'll write it down first, then we'll discuss. 5 minus 1 plus 6 minus 2, then divided by 3.
So what is response? How much time it took for the purpose of responding? See how much time the process took for getting a response from the CPU. So what is the response time here? For the first process P1, it has no response time because instantaneously whenever the process came across the CPU, it has entered into the CPU for the purpose of execution. কেন? কারণ এখানে এটাই হচ্ছে প্রথম প্রসেস এবং এর অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে 0, তো 0তে মানে প্রথমে আসার পরে CPU ফাঁকা ছিল এবং CPU তে অ্যাক্সেস পেয়ে গেছে, so it will get executed. So there is no response time for the zero response time for the process P1. And what will be for the process P2? That will be 5 minus 1. 5 minus 1, why? Because it has an arrival time of 1 and it has got the CPU at 5. That is 5 minus 1. And the same thing follows for this. So 4 plus 4, that is divided by 3, that is 8 by 3. Now in this case we can see that the average response time and average waiting time both are same. So this is an example where it is coming same, but it is not in general always it will be same. It will be different from problem to problem. It may differ from process to process, but in here it is equal. So this is all for today. তো এই তিনটে জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট দরকার ছিল সেটা আমি এক্সপ্লেন করে দিলাম এখানে। তো ইফ এনিথিং মোর নিডেড অ্যাবাউট দিস, so you can text me.